Okay, so ganito naman mag-multiply ng fractions. Halimbawa, 2 over 5 times 1/4. So kapag mag-multiply ng fraction, madali lang. I-multiply nyo lang yung magkaganon. So 2 times 1 is 2. And then 5 times 4 is 20. And then pag na-solve nyo na, saka nyo ilo-lowest term. So ang 2 over 20 ay pwede ring 1 over 10. So isa pa, 3/4 times 1 over 7. So dahil pinag-multiply lang, pwede nang pag 3 times 1 is 3. And then 4 times 7 is 28. So 3 over 28. Since hindi tayo pwedeng mag-lowest term, edi as is na yun. Ganito naman, pagkaisa lang. Halimbawa, 5 over 2 times 3. So ganun lang din, 5 times 3, edi 15. Kasi yung ilalim, kokopyahan nyo na lang yung 2 dun sa 5 over 2. So magiging 15 over 2. So isa pa, 6 times 1 over 7. So ganun lang din, i-multiply nyo lang pa ganun. So 6 times 1 is 6. And then kopyahan nyo lang yung denominator na 7. So ang sagot, 6 over 7. So ganun lang mag-multiply ng fractions.